Hi everyone, so let's see who is going to join. So let the other people join and then we're gonna start the conversation. So I hope, let me share it first. Uh, just a minute. So today we are going to address some more questions. Like yesterday, we had a very fruitful uh, one-on-one, where not one-on-one exactly, because I had so many people, those who were watching, and they were asking questions. So I tried to answer. Hello, Keshav. So let's see who is going to join today. Because yesterday we had around almost 400 or 500 people watching it. Hi Hardik, namaste. Shanu, hi. Yes, good evening. Hello. Abhishek, hello. Krishna, hi. Hi to everyone. So there is no specific topic, because when we have a topic, so a lot of people might not get like they are not able to relate themselves with the topic, because one specific topic is is not going to um, like get everybody interested in that. So that's why I always go for a conversation like this, where we can talk. Intishaf, hi Intishaf. So in this way, we can directly talk, and whatever that you want to ask, you can ask me. I know I do not have that ultimate knowledge of English, so whatever the little knowledge that I have, I'll try to use that knowledge in order to answer those questions, those who are going to be put across. So, so first of all, how is everyone doing? So I hope you all are doing really well. So one thing that you have forgotten, and that is you haven't liked the video. So please, first you need to do one thing. You need to like the video, and if you are able to share that, please share that among your friends. It will definitely help other people also. Because I try to take some time out. I know, because I have just come out, like I have just come from my gym after teaching 5 batches. I have doubt in 2 words: advise and advise. Abhishek, no problem. I'll let you know about that. Remember that ADVICE. Whenever you see CE, whenever you see ADVICE, advise. So it is a noun. And when we say ADVISE, that is a verb. Like I'm giving you a piece of advice. So here I'm using noun. So ADVICE. I advised him. So I am using a verb. So ADVISED. So Abhishek, I hope you have understood that. Hi sir, what is the accent you're using right now? UK or US? I don't specifically go for that, but honestly speaking, I have worked in some of the British companies, and I'm pretty much close to that. So I can't simply say that I follow a specific accent or something. I always try to go for right pronunciation. So you can associate that with the UK. So hi Prachi, hi Abhishek, hi Sujal. Prachi, how are you? I'm okay now. I'm better than before. Yesterday I had cold and fever, but now I'm just simply getting better. So I've just come from my gym, and after this session I will cook something for myself. So I don't feel like eating anything. I don't feel like eating anything. I hope you understand this sentence. So if you have any doubt, you can please check that. Only 2 likes are there. So I want you to like the video and please share that. If you have done that, please let me know. Because I am coming here for you guys, and I want you to simply forward that as much as you are able to do. Ajay Kanojia, hi sir, how are you, Ajay? So I hope you are fine. Yes, so these interactions are very important for learning a language, because we are not going for any specific or
Like those are very boring kind of questions where people are asking, hi, how are you, how are you doing, where do you live. So here we can simply directly talk to each other. So last one, sir, other word was practice. Practice. So same kind of thing, you can simply check that. So Abhishek, I want you to simply go and check that. So there is no, like, they are not very difficult to simply digest, or they are not very difficult to simply Google. So you can do that. If you have a good dictionary, simply check that. So I just want to talk to you guys. I don't want to get into a vocabulary session or something. I will let you know how to improve or enhance our vocabulary. So I don't have any expertise in that, but I told you that whatever the little knowledge that I have, I'll try to impart that, because in doing this, I also get to know so many different things. Sir, I really want to speak English. So Aditya, what is stopping you? So I think you need to simply, if you really like to do something, so simply go and talk. And once you start doing that, you will definitely find some people. Right now I'm talking to you, and you can talk to some other people also. When you listen to somebody with all ears, and remember that when we say all ears, it means like whole attention. So if you are giving all ears, so it means you are able to understand, and whatever fruitful information that you get, you can jot it down or you can write it down. So that will help you. What about accent? So this is a very common question. I have been asked numerous times. Accent is pretty much received. Let me be very honest. So we call it RP, received pronunciation. When we listen to people, when we see how they pronounce, or when we hear that tentatively, so we try to get that. So I'm saying that you can start with the copy. I'm not saying that you need to be a copycat or somebody like this, but when you try to imitate that, there is a very nice thing that I might have done. I want to learn Scottish. You want to learn Scottish accent. Okay, so you need to watch some of the Scottish movies, and you can easily get that. Scottish, Wales, and Birmingham accent is very. If you want to go for a Birmingham accent, you can watch a movie, a very nice movie, that is Anita and Me. It has an Indian title, but it is around a girl called Anita, and she is a girl from India. Her parents are from Birmingham city, I think. So, but this is very difficult accent to acquire. So if you want to go and learn Scottish accent, so you should listen to it, and then you can start imitating that. What about New York accent? I'm not here, like, I'm not the right person to ask about those accents. So I have very limited knowledge of accents. So whatever that I know, I'm just telling you that, because you can't simply get every accent, because it is quite difficult, because I am pretty much surrounded by so many people, those who speak Indian accent. But I have gone through a number of movies. I have seen many videos also. Not video is exactly, because when I was learning, I used to watch a lot of movies. At that time, it was quite difficult because I did not have a phone. I had an old television, so I used to watch that, and I have a tape, like I think Walkman, yes, with a cassette. So I used to insert the cassette in that, and I used to keep that in front of the speaker of my television, and that's how I was recording that, so that I could listen to it later on. So that's how I was practicing, but it was quite difficult. But I was quite passionate at that time. So I'm talking about 2010 somewhere, 2007 or 10, between that time. The worst thing teaching English in India is that they teach translation rather than English. Yes, even I have come across this problem many a times. When people come to me, they start translating. So I also start that when somebody comes to me and that person is not able to frame basic sentences. So for some initial classes, I simply give like a little bit of knowledge of those sentence structures, and once they get to know that, then I go for different things. सर मेरे को भी कुछ बता दो, जैसे मैं वर्ड याद रखूं. हार्दिक, थोड़ी स्टोरी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो. यू कैन गो फॉर चंपक और सम स्टोरी बुक्स लाइक किड्स वाली जो आती हैं. तो रोज व्हेन यू गो फॉर रीडिंग, देन यू विल रिमेंबर दोज वर्ड्स.
Sir, I have been learning English for 2 years. Oh, that's great. But still, I'm not able to use more good words. You don't have to run after more good words. What do you mean by more good words? You need to use the basic words, and other words will definitely follow. You need to speak a lot. Go for speaking a lot. And when you start speaking, and then vocabulary will definitely get better. And you need to acquire a new habit, that is reading. Word Power Made Easy. Yeah, I have gone through that book. Norman Lewis, you are talking about that. That is okay. You can learn a lot of things from that. There are many, like the first chapter is all about ego, egoist, egomaniacal, alt ego. There are many, and then we have doctors and professions and all. So it is good to know, but you need to go for some basic words first, and once you get mastery on that, so then you would be able to communicate. Then you can take one more step, you can go ahead, and then you can go for these books. Because when you start using, like if I'm saying that I'm an altruist, or I believe in philanthropy, so a lot of people might not be able to understand. So I need to know my audience, I need to know the person that I'm talking to. Because when you're talking to somebody, if that person is not able to understand, then it is a waste of an effort. So I must say that we should speak. I'm not saying that we should not use different words or new words. We can easily use them. But we need to understand that if the person that we are talking to, if that person is not able to understand, then it is not good. So I always take care of my listeners, and that's what you need to do. If you want to be a good speaker, first you need to be a good listener. You need to listen to the other person, and when you get to know about the level of that person, according to that level, you can bring those words if you want. And that's a nice book, but it's quite like, I think for a beginner, it is not the thing that that person has to go for. Movies, books, and newspaper do wonders when it comes to learning English. Yes, they can, but understand that I think people should go for reading novels and some storybooks. Then they will learn how to elaborate things. When you read newspapers, you are pretty much news oriented, and you have a different section of words and some complex sentences which is not easy to digest. Like if I speak Hindi, so I do not speak the kind of Hindi that I read in the newspaper. So same is with English. When you have those big sentences, like 4 or 5 lines sentence, so it is very difficult to make the other person understand. When you use longer sentences, sometimes there is no space to even breathe. So I must say that movies are okay, and you can read some novels or some storybooks. And magazines, you can go for magazines also. Reader Digest, the picture of Dorian Gray book. I don't know, I haven't gone through that book. Okay, yes. So we were talking about how to enhance our communication skills. If you want to improve your communication skills without communicating, you are not going to improve that. You have to speak. You need to come out of your comfort zone. A lot of people have created a comfort zone. Like if I want to speak to someone, so I start looking for that person either in my home or outside my home, like in my street or in the surrounding areas. So it is not easy to find those people sometime. Okay, so we need to understand, if we really want to improve or enhance our communication skills, we need to go out of our comfort zone. We need to do something out of the box, or not out of the box exactly. So we need to go to those places where we can find those people. Or yes, anybody has anything to discuss, or anybody wants to share anything? Sir, how to speak on a topic which is random. So you can do that practice at your home. Start giving yourself some topic and let yourself do all the talking for at least 5 minutes. Like if we have a pen, so start talking about pen. When you are not able to understand the topic, if you have a little bit knowledge of that topic, so you can talk around that topic. If I do not know much about pens, so I can talk about my pen.
I can say that when did I, you can answer that. When did you buy this particular pen and why this pen is important for you? What can you do with this pen? So you can talk about those things. So start giving yourself some simple basic topics, at least for 2 or 3 minutes. Start with 1 minute, then go for 2 minutes, uninterrupted speaking. And nobody is going to judge. Simply tell yourself that I will enjoy speaking. And you can take a camera, like you can take your phone, you can start filming yourself, you can make a video of it, and later on you can give yourself feedback. So it will definitely help you, because there is no any specific rule for that. Without going for random topics at our home, we cannot simply improve upon that. Yes, so I was talking about how to improve or enhance our communication skills. So we need to go out, at least start doing this thing. Tell yourself that I'm gonna do at least 2 things every week, and they will be out of my comfort zone. Could you suggest us some movies for learning English? Honestly speaking, whatever the whatever the movies that I like to watch, might be you people would not be interested in that. So whatever that your interest is, according to your interest, you can go and watch those movies. Honestly speaking, if you were to ask me, I can say that you can watch. There was a movie. Start with Harry Potter series. Why I'm saying that? Because it is British English. You will not find any offensive words in that. No profanities. It is an amazing movie, and there are many parts of that, or there are many different other movies also. Like you can go for Chronicle of Narnia, or I think there is Johnny Depp is there in that movie called Chocolate Factory. I think I don't remember that. That is an old movie. So nowadays I don't get time to watch movies. So whatever that you like, please don't go for action movies, because sometime when we start watching an action movie, we simply get engrossed into it. We start relating ourselves. We start enjoying those action sequences. So it is very difficult. How to watch Harry Potter series? Is it on YouTube? I don't ask me this. You can download. There are many options, and there are many people those who can tell you about that. Go and Google it. So I'm not going to tell you where to get this movie from. If you are interested, you will get many videos, or you can go for some podcast. So please suggest some English books to level up our concepts on grammar. Sir, could you explain present simple, how to use it in future? Yeah, I'll let you know. So first, Amit has asked a question, and that is a grammar book. You can go for Raymond Murphy's Intermediate English Grammar. That is blue in color. So you can buy that book, and that is very good. And once you understand that, it's okay. You should talk, because the more you get into grammar and all, so you will get confused. When will you speak then? So could you explain present simple in how to use it in future? So present simple, subject plus first form as or es plus object. We use as or es with the verb, and I believe a lot of people know about that. So now somebody has asked me how to use present simple in the future. So when you're using present simple in the future, remember that you are going to use that for timetables, or some predictions, clear SSC, CGL, English syllabus, mathematics adda. I can't tell you about that. It varies from person to person. If somebody is well versed with vocabulary and other concepts, so that person can easily crack that. Otherwise you need to go and practice. So I I can't simply tell you how much time this thing will take. So yes, I was talking about present simple in the future. So it is used for future predictions and timetables. If I say, चलो मैं हिंदी यूज़ करता हूँ, कुछ को समझ नहीं आ रहा होगा. जैसे कि हमसे कोई पूछता है कि हाय ट्रक ड्राइवर फ्रॉम ओमान, गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग. सो अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ थोड़ा, तो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा झेल लेना.
तो हिंदी में कोई हमें कहता है कि हाँ भाई प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं, तो इजी है, प्रेजेंट सिंपल वाला ही रूल रहेगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम टाइम टेबल्स बताते हैं, जैसे कि मुझे मेट्रो की बात करनी है कि कल सुबह पहली मेट्रो, मुझे टाइम वैसे पता नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एक सुबह 6 बजे मतलब आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन से फर्स्ट मेट्रो जाएगी। सो द फर्स्ट मेट्रो, कल की बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, द फर्स्ट मेट्रो लीव्स फ्रॉम आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सुबह 6 बजे की, जो कल की बात है, और मैंने क्या बोला, द फर्स्ट मेट्रो लीव्स द स्टेशन। तो ध्यान रखना है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ है जो ऑफिशियली प्लान्ड होती हैं। तो ऑफिशियली कोई प्लानिंग हो, कोई टाइम टेबल हो, उसके लिए हम ये करते हैं। अब टाइम टेबल मेरे ही ना हो, वो ऑफिशियल टाइम टेबल्स हों, जैसे कि टुमारो माई ऑफिस लाइक आई विल गो टू दिस टाइम और आई विल गो दिस टाइम और दैट टाइम। तो आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप किस टाइम ऑफिस जाएंगे। क्लियर? सो अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि पीपल, लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने बोला कि कल प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करेंगे, ऐसे कुछ होता है, तो द प्राइम मिनिस्टर addresses द नेशन टुमारो मॉर्निंग। सो द प्राइम मिनिस्टर addresses, हेयर यहाँ कोई बात हम किसी के रूटीन की या वैसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़, जो एक ऑफिशियल प्लानिंग है, जो ऑफिशियली प्लान की गई है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं फ्यूचर में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सर, डज इंग्लिश मूवी इम्प्रूव इंग्लिश? सो डज इंग्लिश मूवी और मूवीज़, सो अगर हम कह रहे हैं डज इंग्लिश मूवी, तो हमें कहना चाहिए डज द इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश मूवीज़ इम्प्रूव इंग्लिश? यस दे डू। तो अगर हम डज लगा रहे हैं तो फिर मूवीज़ नहीं होगा। सर, इंग्लिश समझ आता है बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स याद ही नहीं आते हैं। तो एक काम करो ना, आप एक रजिस्टर ले लो, एक छोटा सा, एक यू कैन गो फॉर अ स्मॉल नोटबुक और यू कैन टीयर अ पेपर, a piece of paper from your register and write 10 to 20 words that you want to use at a specific time at the time of speaking. So you just need to take it out and have a look at that and start framing sentences and give yourself a topic when you are speaking in front of a camera or in front of anyone. कोई फ्रेंड को घर पे बुला लो और बोलो कि हमने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, देन पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें वर्ड का पता होना चाहिए कि वर्ड, वेदर दिस वर्ड इज़ अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है ये वर्ब, सो दैट इट इज़ क्वाइट ईजी। सर, स्पीकिंग में ग्रामर भी एक्यूरेट होना चाहिए क्या? हाँ देखो, अगर जितना आप करेक्ट बोलते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो इनकरेक्ट तो बहुत सारे बोल ही रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक टेक योर स्पीकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल पर यार छोटी छोटी गलतियों को भी वो देखेंगे। सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर स्पीकिंग। और ग्रामर का भी ध्यान रखना है कि GRAMMAR होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो लोग हमें जज करने लगते हैं कि इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। सो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपको पहले, जैसे कि मैं 5 मिनट बोलने वाला हूँ, तो फर्स्ट 1 मिनट आपको ग्रामर को सोच के बोलना है और 4 मिनट आपको इन्जॉय करना है, बोलना है और ध्यान नहीं देना ग्रामर पे। तो जब 1 मिनट आप उसको ध्यान में रख के बोलेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ग्रामर को ध्यान में रख के बोलने की। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस हैबिट because grammar is important. If I say yesterday I will play, so a lot of people will start laughing क्योंकि yesterday में will नहीं आता. A lot of people would say that. तो grammar ने ही तो बताया, so that's why grammar is important. Sir, how to enhance vocabulary? You need to take 5 or 10 words और ध्यान रखो कि पहले आप है ना adjectives की तरफ जाओ, verbs याद करो, हो सके तो cram all of them, जितने भी आपको दिखती हैं। तो like I think you should go for at least 1000 verbs. ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आप 10-10, 20-20 like 10-20 every day, if you simply go and digest that much, so I think you will definitely enhance your vocabulary. And I believe adjectives will let you speak better than before. ये आपको बोलने देंगे पहले से भी अच्छा, क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब इंग्लिश अच्छा बोलने वाला
कॉलीग सामने होता है तो नर्वस हो जाते हैं, या ये सबके साथ होता है, इट हैपन्स विद एवरीवन. इफ आई कम अक्रॉस समबडी हु नोज बेटर देन मी, इवन मेरे माइंड में भी वो आएगा. इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. Like if you are talking to me and I know that you are not that much good, and you already know that I'm better than you, so if you start speaking to me, you will get an opportunity to get corrected. मैं आपको ठीक कर सकता हूँ. So वो सोच के चलो कि if somebody knows better than me, so that person will help me. At least if I make some silly mistakes अगर मैं करता हूँ, so that person is there to correct me. Otherwise कोई नहीं correct कर रहा है तो क्यों इतना टेंशन लेना. Paramount Maths Academy, hi. So, or like simply enjoy speaking. You don't have to worry about anything. Simply go for some basic vocabulary first. Once you are done with this, then go for the next level. Rather than simply telling yourself that I'm not good enough, I do not have good vocabulary. अरे यार सामने वाले को बताने दो ना. So you should talk to somebody, and if somebody knows better than you and that person is quite knowledgeable, तो वो समझेगा. That person will definitely correct you, and he is not going to laugh at your mistakes. So please, अगर कोई हंस भी रहा है, so simply ignore that, because you are just a student. How to improve English in English का माहौल नहीं हो. देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ. When I started learning English, मेरे घर में तो बिल्कुल भी माहौल नहीं था. I had an old television, so there was no cable connection. तो हम एक like we used to have a wire. तो wire से I used to tie like hanger. एक aluminium का hanger होता है. So I used to tie that, and I used to keep that on the wire that was going across the street. That was a cable wire, जिससे cable का connection आता था. तो मैं उस पर डालता था. That's how I was getting connection at my home free of cost. तो थोड़ा थोड़ा उससे cable आता था. So I used to watch Star movies, HBO थोड़ा बहुत. But it was very difficult. मेरे लिए मुश्किल क्यों था? Because my parents used to be there, और मेरी आदत थी रात को पढ़ने की या रात को देखने की. So मैं 12-1 बजे के बाद बैठता था. तो जब when everybody used to go to sleep, so that time फिर मैं उठकर टेलीविज़न ऑन करता था, और फिर एकदम से अगर मम्मी जाग जाए या पापा जाग जाएँ तो प्रॉब्लम क्या होती है, लेट मी टेल यू. अब उसमें सीन कुछ ऐसे आ रहे होते हैं कई बार, बिकॉज यू नो दैट दो दे आर हॉलीवुड मूवीज़, तो कई बार लाइक देयर आर सम डिफरेंट और ऑब्जेक्शनेबल सीन्स भी होते हैं कुछ. अब एकदम से घर वाला कोई जाग जाए तो एकदम से फिर नाटक करना पड़ता है सोने का. फिर अगले दिन दे स्टार्ट सेइंग सो मेनी थिंग्स, वो काफ़ी कुछ कहते हैं. सो आई यूज़ टू वॉच. ये वर्ड सर कहाँ कैसे यूज़ होता है? देखो यूज़ टू हम यूज़ करते हैं फॉर दोज एक्टिविटीज़ दैट वी डिड इन द पास्ट रेगुलरली, बट नाउ वी डू नॉट डू देम. वो हैबिचुअल एक्शन जिनकी हमें आदत थी पहले, जैसे कि आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़. तो जब मैंने यूज़ टू लगा दिया तो एक हिंट ये मिलता है कि मैं अब उनको ज़्यादा नहीं करता. जैसे कि पहले मैं लोगों से इंग्लिश में बात करता था, अब जैसे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई यूज़ टू टॉक टू पीपल इन इंग्लिश. इन असेंशियल इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी वर्ड्स मिल जाएंगे सर, मेरे को भी नहीं आती ग्रामर. असेंशियल इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 240 पे जाओ, वहाँ पर यू विल गेट अराउंड 80 वर्ब फॉर्म्स. उनके मीनिंग्स नहीं होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो मैथमेटिक्स अड्डा, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड कि यूज़ टू कैसे यूज़ करते हैं. हैड एंड हैव का यूज़ कहाँ करें? देखो हैड जो है वो पास्ट है. पहले मैं सिंपल सा बताता हूँ. आपको ये पेन दिख रहा है, ये पेन काफ़ी काम का है, अभी आएगा काम. सो आई हैव अ पेन. जब हम हैव यूज़ करते हैं तो हम एक सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा इस पर अधिकार है, आई ओन दिस. सो जब हम possession की बात करते हैं, possession मतलब आई ओन समथिंग या मेरा उस पर अधिकार है. तो मेरे पास पेन है तो आई कैन सिंपली से दैट आई हैव अ पेन. सो इन प्रेजेंट वी यूज़ हैव एंड हैज़. हैव और हैज़ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, लाइक आई, वी, यू, दे, वी यूज़ हैव. ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स वी यूज़ हैज़. So I have a pen and my brother has a pen. When we talk about past tense, like कि ये पेन मेरे पास कल था, तो yesterday I had a pen, या ये था तो this pen कह सकते हैं. सर एक ही सेंटेंस में 2 बार had कैसे यूज़ होता है? देखो लोगों को आप कंफ्यूज कर देंगे इस तरह की चीज़ें पूछ के. जिसको मैं अभी सिंपल हैव और हैज़ समझा रहा हूँ, अब हैव हैड में बोलूँगा तो वो पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा. तो आप यानी कुछ भी पूछ रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन टेलिंग यू पीपल, सो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड. आई वॉच्ड और आई यूज टू वॉच,
ये कंफ्यूज हाँ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मैं इसको पहले एड्रेस करता हूँ. सो आई वॉच्ड एंड आई यूज टू वॉच, दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर सिमिलर, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? अगर मैं कल की बात करूँ तो कल की बात जो है वो एक हैबिट नहीं है मेरी. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई, जो मैं करता ही आ रहा हूँ. सो उसमें मैं कह सकता हूँ यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी. तो पास्ट सिंपल में मैंने कल की बात करी तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ गया. अब यूज टू कहाँ आएगा? यूज टू एनी ऐसी चीज़ों के लिए आएगा जो हम बार बार पास्ट में करते थे. ध्यान देना है कि आई वॉच्ड एंड आई यूज टू वॉच उन सब के लिए आ सकता है जो आप बार बार करते थे. बट सेकेंड फॉर्म आपको तभी लगानी है जब एक स्पेसिफिक एक्शन की बात हो रही है, तो यूज टू नहीं आएगा. मतलब मैं दोबारा समझाता हूँ. पास्ट सिंपल एंड यूज टू, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और यूज टू आप दोनों यूज कर सकते हैं जब आप कोई काम की बात कर रहे हैं जो बार बार होता था. बट अगर कोई एक स्पेसिफिक काम हुआ जो एक ही बार हुआ, या कुछ काम अपने कुछ बार किया, तो उसमें पास्ट सिंपल ही लगाना है, यूज टू नहीं लगाना. जैसे कि जब मैं बच्चा था तो रोज क्रिकेट खेलता था, तो आप उसको दो तरह से कह सकते हैं. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट. तो मैंने ये बोल दिया. बट कल अगर मैंने क्रिकेट खेला तो यूज टू नहीं आएगा, उसमें सिर्फ पास्ट सिंपल आएगा, यस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट. सो हाफ एन आवर पहले का लिए हैड यूज़ कर सकते हैं. हाँ, आप 10 सेकंड पहले कर सकते हैं. जैसे कि मेरे पास पेन है, मैंने बोला आई हैव अ पेन. अब पेन कहाँ है? आई हैड अ पेन फ्यू सेकंड्स अगो. आई हैड अ पेन फ्यू सेकंड्स अगो. तो उसमें आपको कंप्लीट टाइम यूज़ करना है. फॉर नॉर्मल इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ग्रामर इधर उधर चलेगा क्या? हाँ, चल जाता है भाई. देखो, सिली मिस्टेक्स मत करो. बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को वो कोई नहीं बोलते. अब एक इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. आप एक इंटरव्यू में बैठते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करता है, जो भी इंटरव्यू पूछ रहा है, कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फटाफट बता देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्रैम्ड दैट. एंड आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन. वाई, लाइक वो बंदा आपसे डेली रूटीन क्यों पूछ रहा है? वाई दैट पर्सन इज आस्किंग यू डेली रूटीन? डू यू नो why this person is asking you daily routine? Because वो जानना चाहता है are you comfortable using present simple. उसमें आपकी silly mistakes तो नहीं होती. Might be tomorrow this person has to speak to my client, this person has to speak to some other people or customers. फिर वहाँ गलती होगी, so then it will be a loss for the company. So that's why they have these questions, because they want to judge and they have different parameters to judge you. So you have to meet that level that they have set. तो उसके लिए करना पड़ता है. सो उसके लिए बाकी ये ना सोचें कि ग्रामर ख़राब हो या इधर उधर हो तो चल जाएगी. नहीं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स में चल जाता है. सर इंडिया में जब बोलता है तो समझ आता है, बट जब, अरे यार, यूएस में यूके में कोई अगर बोल रहा है या मूवीज़ में बोल रहा है, आप मूवीज़ देखते ही कितने हो? इंडियन के बंदों से तो सारा दिन बात होती है. सो अगर लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, तो बाइक पे ज़्यादा टाइम लगाओ ना. बाइसिकल तो आपको आती ही है. So if I want to improve my listening skills, I am not able to understand the movies and other series. So उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो. आप मुझे समझ पा रहे हैं because you are listening to me. आपको लग रहा है कि बंदा इस तरह से बोल रहा है, तो वहाँ वो अपने ऑडियंस के लिए बोलते हैं. Should we mention family at the first or last? And how much? Should we mention family? You can, like, it is an optional thing. At the first or last? No, no, you don't have to. I think I heard you correctly, or I understood you correctly. You are asking कि family को पहले बताना या बाद में? Do we need to discuss our family at the beginning of the interview or at the end? मतलब first question जो होता है. So first you need to talk about yourself. If I ask you a question, can you tell me about yourself? तो आप अपनी self के बारे में बताओ ना. Later on you can discuss about your family. That is an optional thing. Okay. I wish I could speak like your accent. It's not a problem. मैंने भी practice की है यार. I'm from government school. I'm from a family where nobody knew anything in English. तो यार passion होना चाहिए. Fashion नहीं, fashion तो time के साथ change हो जाता है. You need to have passion. अब मेरा passion ही तो है. This is something that I love. So that's why I'm full energetic after spending almost 7 or 8 hours, 5 hours of continuous teaching. Continuously I was teaching for 5 hours, like 5 different batches, and then I went to gym. अब gym भी मेरा calisthenics है, उसमें ज़्यादा efforts लगते हैं. तो मैं यहाँ कोई बेचारापन नहीं दिखा रहा हूँ. I'm just telling you that. But अभी देख रहे हैं ना कितनी energy के साथ मैं आप, because this is something that I really love. So if you have a passion for something, you will definitely get better.
वो टाइम निकल आता है उसके लिए. यू कैन ईजिली मैनेज टाइम. So you don't have to worry about it. Start enjoying speaking. Talk to people. This is something that you have to do on daily basis. If I speak to somebody only for 5 or 10 minutes, it is not going to bring any drastic change in my way of speaking. If I really want to improve upon my spoken skills or मुझे बोलने पे अच्छा करना है, so I have to speak. Without speaking you cannot become a good speaker. But sir, I am from rural area, यहाँ कोई English नहीं बोलता है. दो मुंबई जैसा प्लेस में तो माहौल है, सो इजी होता है. अरे ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर मैनी पीपल इन मुंबई दोज डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. माहौल आप बनाओ ना. नाउ यू हैव इंटरनेट. Why are you looking for some things like this? You have an internet connection at home. You are talking to me right now. There are a number of other people. You can easily get connected. And there are many applications nowadays. यार हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था when I was practicing. उस टाइम बहुत बहुत मुश्किल था. बट पैशन था तो हमें इजी लगता था. आई यूज़ टू गो टू साइबर कैफ़ेज़. वहाँ से मैं लोगों से कनेक्ट होता था. देयर वाज एन एप्लीकेशन कॉल्ड स्काइप. आई यूज़ टू यूज़ दैट स्काइप ऐप. तो वो मैं उसको कंप्यूटर में यूज़ करता था. आई यूज़ टू पे 15 रुपीज़ फॉर 1 आवर. सो वो जो मेरा हार्ड अर्न मनी था जो मैं कहीं से बचाता था, सो आई यूज़ टू स्पेंड दैट मनी ऑन माई listening skills or whatever that whenever I got an opportunity to speak to somebody, so I used to use that or I used to encash that. So ये मत सोचो अब आप अपने रूरल एरिया में अगर आप पहले बन जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे. You will become an inspiration for many people. So you don't have to think about this. Just give me a minute. Yes, I'm back. थोड़ा यार गला ही सूख गया है. Yes. एक बंदा मुंबई से आया था यहाँ, बहुत बोल रहा. उनके यहाँ वहाँ इंग्लिश नहीं जानते हो तो नहीं चलेगा. अरे नहीं, it's not like that. Like if a lot of people are like this, those who are less informed, I call them less informed. So when they go to rural areas, they start showing off or they simply go for ostentatious display of their language proficiency. ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया. तो वो जाते हैं वहाँ दिखावा करते हैं. तो वो कोई नहीं है. Like one person does not represent the whole area. So please understand there are many other people. I am from Delhi. I faced so many problems. So it is, sir, I am villager. How to practice English spoken. Question in there. I am just saying the same thing. You can like a mathematics adda is looking for somebody to speak with, and you are also looking for that. So you both can exchange your numbers and you can talk to each other, and that's how two villagers can become friends and they can easily improve upon their communication skills. And I'm already there to help you people. कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें? देखो कॉन्फिडेंस के लिए कोई टैबलेट नहीं आती. देयर इज़ नो टैबलेट इन द मार्केट फॉर कॉन्फिडेंस. इट कम्स बाय प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट like the more you become confident. So जैसे मैंने किसी से बातचीत की और मैं 5 मिनट करके फिर 10 दिन बात कर रहा हूँ, so confidence नहीं आएगा. You have to speak. So practice is important for that. जितना भी little, whatever the little time that you get, so try to utilize वो जो थोड़ा सा space मिलता है आपको for this language enhancement. So it is almost going to be 12. तो हमारे पास 5 मिनट ऑन है. सो आई एम गिविंग यू 5 more minutes. एंड अभी भी देखो 10 लाइक्स हैं यार. प्लीज़ एटलीस्ट यू शुड लाइक, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. कुछ भी नहीं करना होता. देखो आपको वहाँ जाना है, एक ऐसा कुछ निशान होगा तो जाके उस पर प्रेस करना है. इंग्लिश बहुत बोलने का मन है बट कॉलेज प्रेजेंटेशन में सब ने हैज़ दिया था तब से डाउन हो गया. अरे इट्स ओके है. So one bad experience doesn't make everything bad. So it was one bad day in the office, you can say that. Srivi listen that English interview get more. Okay.
So people, please, have you shared this? Like, please don't go for chat gpt or something. Why are you not using your intellectual mind? Why are you not using that? So chat gpt से आजकल सब कुछ ही लोग कॉपी कर करके ला रहे हैं. I'm a teacher, so a lot of people simply, when I give them a topic, so they go and collect all that information and they simply cut, copy, paste everything. So this is not good. You need to get knowledge from different sources. इंटरनेट से लिया, थोड़ा अपना नॉलेज लिया, और if you have a book or something, so read that. The more you read, the more you become knowledgeable. You are not only teaching English, how to speak or how improve English. You are not only teaching English, how to speak or how improve spoken English. Sir, can reading books help us to learn English? Yes, Amit, it will definitely help you, because when you come across certain sentences or vocabulary, so you will keep those words in your mind. इंटेलेक्चुअल यार, थोड़ा सा क्या बताऊँ, एक आध्यात्मिक टाइप का, जो थोड़ा सा कनेक्टेड है किसी चीज़ से, तो ऐसे ही कुछ है हिंदी में, तो इसी का पता है. सो इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल कह लो, या जो आजकल की एक, आजकल तो बहुत ज़्यादा चलता है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलेक्चुअल बन रहा है. सो वो एक नॉलेजेबल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. सो रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Whenever I get time, I start reading books. I have, like, there are 3 rooms here, so every room has around, I think 30 to 40 books. So wherever I go, and always make sure that if you sit at a certain place, so simply pile those books which you want to read next to you, so that whenever you get time, it is quite easy to simply go and extend your arm and take that. Hi, being from vernacular medium, I can assure people here that whatever tips you are giving, they are simply marvelous, splendorous, and very helpful as well. Take care. Thank you very much indeed, and thanks for appreciating that, Indian human. So Krishna is asking, sir, why South Indian are more fluent in English as compared than Northern Indian, like North Indian people? I think I'm not the right person to answer this, because I belong to Northern Indian, like northern part of India. Even I'm able to speak a little bit. So people from South India might be, they pay a lot of attention to that, and that's how might be their education system. So I don't know much about it, because I do have some students from there, those who are not very good at English, but there are other people, those who are brilliant. I personally like a person from South India, and that is Jai Sai Deepak. He is a Supreme Court lawyer, so I love to watch his videos. He uses typical difficult words, but it's all right. I really enjoy watching his videos. You are actually giving confidence how to overcome fear and get practice. Yeah, that's why I'm here, because I have gone through the same kind of path that you people are trudging to, like that you people are just going on to. I had faced the same kind of problems that you people are facing now. So that's why I'm able to relate myself with that. Always make us inspire. Yes, I'll definitely do that. And now I have planned that at least for 15-20 minutes or for half an hour whenever I get time. So mostly around 11 or quarter past 11, this time I will be there. So now it's time to say goodbye. I'm gonna see you people tomorrow. और यार प्लीज़ थोड़ा सा इस चैनल में भी आपको हेल्प करनी है मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ, तो ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधा लाइव आता हूँ. क्योंकि क्या वीडियोस बनाना, क्या एडिट करना. सो सिंपली जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल डायरेक्टली. सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन शशि थरूर एक्सेंट? या ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ सुपर्ब. Vocab, and please suggest an interesting book which help us to improve vocabulary. Which one should I suggest? You can go for Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer, and he writes brilliant stories, and you will find like nice vocabulary which you would be able to understand. And some of the words which you are not able to understand, you can write it down. Sir, does use people speaks without grammar error? USA people, I think. USA people.
नो, दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स. आप भी तो हिंदी में मिस्टेक्स करते हैं. अब मैं कह रहा हूँ कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर को जाता हूँ, मैं घर की तरफ जाता हूँ, मैं घर पर जाता हूँ, कितने तरीके से बोल लेते हैं. सम ऑफ द सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन हिंदी. सो इट्स ओके एज लॉन्ग एज पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, चलता है. बट अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, सो दे आर जजिंग मी, दे हैव सर्टन पैरामीटर्स, वी हैव टू फॉलो दोज पैरामीटर्स. So why South Indian are more fluent in English as compared than North Indian? So you should talk to some of the South Indian people. They will let you know about that. And most of the time, when I talk to people from like southern part of our country, so some of them have told me that their school or their atmosphere, because I have a friend and she is also a teacher, and she told me that when she was quite young or when she was in her school everybody used to speak English, and in her home even her father used to force her to speak in English. Arnab Goswami. Okay, Arnab Goswami, he is also an amazing or eloquent speaker of English. Eloquent speaker of English. Yes, he is nice. I used to watch, but nowadays I don't watch news channels. I simply read newspapers and other some of the information के लिए थोड़े से web portals हैं that I simply go and read. सो अभी भी आप में से कईयों ने इसको लाइक नहीं किया है. अब मुझे भी नहीं पता कितनों ने शेयर किया है, कितनों ने नहीं. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल? प्लीज़ लेट मी नो. अब थोड़ा सा मेरी तरफ भी आ जाए. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स? सो प्लीज़ लेट मी नो. Okay, Sujal has done that. Yes, I am. Okay. Joy. Thank you. शशि सर का इंग्लिश सुनने में ही नशा है. Yeah, his pronunciation is totally different. मेरा भी थोड़ा मन करता है कभी कभी, because he has studied from Oxford and many other reputed colleges and schools. So उसका background का भी फ़र्क पड़ता है. Yes, I am. Yes, और बाकियों ने, I got only few answers. What about others? Lakshmi has done that. Thank you, Lakshmi. You will get a lot of Lakshmi. और ये तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे भी बहुत सारी लक्ष्मी मिले. Okay, sir, I'm also okay. Nice, nice. अभी भी 13 लाइक हुए हैं. देखो कितने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, ऐसे से हाथ कर रहे हैं. So still they are lying. So that is not good. And please share that if you people are getting benefit. Sir, SK Sinha B blog Jahangirpuri. What a funny name. So subscribe and have shared with 2 people. Oh, that's great, Shefali. Thanks a lot. So, oh Shefali, you are here. So I was just wondering if you were here or not. You look fit. Yes, because I have to take care of myself. If you do not take care of yourself or your physical health, then how would you be mentally fit? So if you are physically fit, that mentally you are pretty much sound. Sound का मतलब strong भी होता है. You have a sound vocabulary. तो sound को देखो, आवाज़ तक मत मानो. So sound can be used in that. Yes, I subscribe your channel and also share your channel. That's great. Thank you, Shilpa. Joy, I can't see like button. यार पता नहीं, I don't know much about it because I don't go live. इतना जाता नहीं हूँ मैं, तो मुझे इतना पता भी नहीं, और मैंने ज़्यादा live देखे नहीं है. So if you are able to see that, because I can see there are 14 people, those who have liked this video, and many might have subscribed to the channel. So Joy, if you are not able to see that, at least you can share this video. Are you ever visit? Have you ever? So mathematics Adda, we have to say, have you ever visited? Or have you ever been to Assam? No. अगर मुझे आप invite करेंगे, I would definitely come. Share with 2 people and like also, sir. So sketch boy Krish, please tell Joy how to like the video. So mathematics Adda, I would definitely come because it's a beautiful place. I haven't been there, so I'm planning. Very soon I'll be there. Hi Satyajit. अब देखो मैं बोलने लगता हूँ, once I start speaking in English, I forget about time. I'm not able to keep the track of the time. So और किसी को कुछ like have you ever visited
Have you ever? We are using present perfect. Have you ever visited? Sir, explain the word of could, would and might. अरे यार इतना सारा हो जाएगा ये, वैसे भी 10 12 बज गए हैं. I have to eat something. कुछ कल के लिए छोड़ देते हैं. We'll definitely go for modals. कल बात कर लेंगे. I want to speak like you. So Satyajit, if you want to speak like me, simply like the video and share that. And I would definitely suggest you. मैं बाकी आने वाली वीडियोस में भी कुछ सजेस्ट करूँगा. अभी थोड़ा सा लाइक आई वांट टू प्ले माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट. सो प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट इन द सेंस कि आप अपने प्लान्स नहीं बता रहे हैं किसी को. इफ़ यू वांट टू कीप समथिंग सीक्रेट यू कैन से दैट आई वांट टू प्ले माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट. सर, हाउ टू फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग. You have to speak a lot. You have to go for listening. Listening भी important है, equally important है जितना हम बोलते हैं. सुनने से बहुत जल्दी हमारी vocabulary strong होती है. और रीडिंग से क्या होता है, वी कम अक्रॉस दोज वर्ड्स, उससे स्पेलिंग समझ आती है. और लिसनिंग से प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होता है. खाना खाया इंग्लिश में कैसे होगा. हैव यू हैड डिनर या हैव यू ईटन डिनर. हम हैव खाने के लिए भी लगाते हैं. See you tomorrow, sir. Yes, good night. BJP, all right. So थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स को छोड़ के इंग्लिश की तरफ ही रहते हैं. मोहम्मद अरसलान, हाय सर. अरसलान, बहुत लेट हो गए हो तुम, अब मुझे जाना है. सो आई हैव टू गो नाउ. सो प्लीज़, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम रोज़ रात को ऐसे ही मिलें. सो आई विल डिस्कस मैनी मोर थिंग्स. एंड मैंने भी लाइक आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू पीपल फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो अगर मैंने कुछ सोचा है आपके लिए तो मैं भी चाहता हूँ कि दैट यू शुड थिंक. सर, आई एम फ्रॉम पुणे. सो ऑलराउंडर, ग्रेट. पुणे इज़ अ ब्रिलियंट, लाइक अ नाइस सिटी. नहीं सर, कल बीजेपी को वोट करना है. जय श्री राम. ऑलराइट, ओके, विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट. सो गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट ऑल. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 11:15. So, bye for now. Bye-bye.